Assalamu alaikum. Welcome back with another new video. I hope you are fit and fine and you are practicing spoken English every single day. So this is Selim Reza. So let's get started. Today our objective will be be verb. Be verb. বি ভার্বের তিনটা ইউজ আজকে আমরা দেখব। তার মধ্যে এম ইজ আর এই তিনটার ইউজ আজকে আমরা দেখব। হ্যাঁ, সো লেটস গেট স্টার্টেড। আই অ্যাম আ স্টুডেন্ট। এই বি ভার্বের মেইন কতগুলো ইউজ আছে, তার মধ্যেও আমরা এই এম ইজ আর এই তিনটা ইউজ হচ্ছে প্রেজেন্টে কোনো কাজ চলতেছে এবং কোনো একটা স্টেট বা কারো পরিচয়, কারো অবস্থা বোঝাতে আমরা এই এম ইজ আর এর ব্যবহার করে থাকি। হ্যাঁ, সো ফর এক্সাম্পল, আই অ্যাম আ স্টুডেন্ট, আই অ্যাম নট গুড স্টুডেন্ট, I am a teacher, I am a football player, I am a student, and I am a singer. And second one is he is a teacher. He is a teacher. He is a scientist. She is a teacher. He, she দুইটার ক্ষেত্রে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, দুটাতেই আমরা is এর ইউজ করতে পারি। এবং থার্ড ওয়ান ইজ দে আর ক্রিকেটার্স and they are footballers, they are riders, they are student, they are scientist, they are freelancer. So এভাবে আমরা এভরি সিঙ্গেল ডেতে প্র্যাকটিস করব এবং নতুন নতুন যতগুলো সেন্টেন্স ডে টু ডে লাইফে ইউজ করতে হয় সেই সবগুলোই আমরা ইউজ করব একসাথে। হ্যাঁ, এবং এগুলোর কোশ্চেন করতে গেলে এমটাকে শুধু সামনে নিয়ে গেলেই কোশ্চেন হয়ে যাবে। আমরা কোশ্চেন হয়ে যাবে এম আই স্টুডেন্ট, আমি কি একজন স্টুডেন্ট কোশ্চেন মার্ক। সো এভাবে সবগুলোর সেম ইউজ। ইজ হি আ টিচার, সে কি একজন টিচার, সে কি একজন স্যার। দে আর ক্রিকেটার, আর দে ক্রিকেটার, are they cricketer? Yes. So এভাবে আমরা প্র্যাকটিস করব এভরি সিঙ্গেল ডেতে। If you want to speak English more clearly, you have to practice, my dear friend. Without practice, you can't speak English. So এবং আমাদেরকে লিসেনিং প্র্যাকটিস করতে হবে এভরি ডে। half an hour, at least half an hour you have to listen. So if you watch this type of video, your English will improve automatically. So yeah, so today so no more today, that's it for today. We will make a video every সিঙ্গেল ডে। সো কোনো কারণে যদি 2-3 দিন ভিডিও না বানাতে পারি, সেক্ষেত্রে কোনো কারণে যদি 2-3 দিন মিস্টেক হয়ে যাচ্ছে, তাহলে পরের সপ্তাহে সেটাকে কভার করব। বাট we have to speak, if you want to speak English, you have to practice every single day. So it was a basic
spoken English class, basic grammar class you can say. So এরপরের ক্লাসে আমরা was were এর ব্যবহার দেখব, হ্যাঁ, be verb এর যেটা ব্যবহার হবে past এর. So thank you. If you want to speak English like native speaker, hit the like button and show some interest and share this video with your friend and family, and thank you. দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে. আসসালামু আলাইকুম.